nti kulangira ayite Mirundi ojja bankwasa tubakwa ojja bankwasa tabengeje kati soka tusumule kana nedda kansoke nakusabye eddakiika 5 akatabo kano okalaba luli nakulaga obutabo the power of Uganda mafias nabagamba nkunyonyola mu katabo kano mafias give you privileges which you cannot do without. Mafia take advantage of things like illness. Bakujja mu kifo ojja kufa. So you must succumb to their doom. Mafias have powers to make you what you are and remove you. Nimbalaga specials awandira kazibu. Nayigaga market ekyaliyo. Nayigaga market weri. Teriyo. Yali mulunzi wankoko mulungi gyeziri zali artificial. Nimbaga nti mafias, they allow you, they have a fattening stage where you commit atrocities, they send you to do things. Nene bwotuuka bakwata kitatta. Ngate wenyini bakusindisa. Ate ku bantu benna asinza okulaba bali committed. Kitatta ali committed. Kitatta yanjagala nnyo. Kitatta is one of the people who have appreciated ne family yabo. Naye ate n'ebikolwa bye wadde nga gugamba yakola byali bituufu n'ebikolwa bye abantu bangi abaafa olw'ebikolwa bye. How? Nakugamba a patron of Boda Boda 2010. The President Museveni yeebuuza ekigambo eki, why did the generals invest in Boda Boda business? Okay. 210 yakayibula fronted by Kitatta. Ejjukira omukulu oyo yali mu parliament tebamubuuza about Kitatta n'agamba Kitatta amumanyi lagaddi naye lagaddi omulimi bwekabati nga yasinisa amannyo odduka ne Museveni adduka ali emabega wa lagaddi tumwogere nga yasinisa amannyo bwati ne Museveni adduka tamumanyi okakasa ali mu century wabweru wa munda kakati ne bagamba nti waliwo gye bayitaani safe border eyambalanga b'e Rwanda eyo yatumukunde neno naye alabika egenda kuvaawo kuba yafulumya ekiwandiiko juzi ng'egamba enkolagana kati wakati we n'avuga invest in border borders did he direct them nekugamba ekyokubiri ti this problem of Bobi Wine bajenozi be bagituleetera tojjukira masanyalaze nekaleka emotoka nekaleka bwe kati kwa masanyalaze nekaleka emotoka bakusaasira baali bonna who was giving them money? Is Bobi Wine a problem? Ali kakati kana kataba kategeera nakawandiika ddi gwe basomerere nakawandiika how mafias control the state tukita state capture. Wow. Ngasiraba olunaku edited kyakadulye akano bono authored on Wednesday 31st January 2018 completed at 3 p.m. at my residence at Kabalagala mwakachi after my radio program on BT FM. I dedicated it to my 4 children whose party will be held, graduation party will be held on 3rd February 2018. Nakawandika 31st January 2018. Ngambalaga, how mafias control the state. Nali sirabangako civilian alagirira motoka ya president nalabira ku Kitatta. Nayimira mu motoka n'agiragirira. Ngana ne pistol. Kitatta. President yagenda okunonya akalulu against Bobi Wine. Museveni ne bamusaba, Kitatta n'amusaba. Tuyina butukutuku obulamu. Museveni yatuula mu butukutu n'alangirira ekyabukole. This is how Kitatta was. Muzjuka yajjako ne munne Kayihura by then yamujjako akazinga. Kakati kano kalaba COVID mafias. Nabagamba the COVID mafias are like the younger monkeys, baby monkeys. When the baby monkeys see a fire gutting a forest, bobuzanya buga kitu balaba frame za fire buga kitukako DN. Nimbaga nti ba mafia ba Uganda COVID bamuzajiddemu you'll pay at one time. Nakabandika dde. Nakawandika ng'ennaku z'omwezi nabagamba kayina okuba n'ennaku z'omwezi
kano tekayina tewakasaako ne bagamba omusajja bamuyita Magoola, omuvubuka bamuyita Hassan Kyakulaga, ali mu America, has a PhD in chemistry, n'azuula sanitizers, bamuga nti mubbi sanitizers. Ne balemesa omusajja ono profesa mu America, yeyajja wano n'akola sanitizers. Ono wa speaker gwe yaleeta? Speaker gwe yaleeta. Ne bamuga nti mufere. Kiki yakolawo? Mufere. Twali tumanyi azze n'essuubi ly'amaanyi lingi nnyo. Kiki yakolawo? Ate mwe mwakoze kiwa? Kubanga ina kuba yaabwe ono omukazi ono simanyi. This man, the professor, wrote all of these letters to Minister of Health, asking them if they had time to talk to him. They refused. The COVID mafias. Him ali muno namuwandikako professor oyo namuteekamu nemubifaananyi yali agamba all of these letters anti yakola sanitizers yebaleetya formula wano mu Uganda oba globally yakola ne factory eri Matuga for American export. President yagenda nayingadda yona nakanakalina omutupalinga emangada. This is the man. Ebifaananyi tebijjukira bulungi. Omulaba? But they had blocked him from seeing the president. Was taken there by Kadaka. Bugambye yaleeta formula yakola sanitizers always been in the market. Okalaba kano kagamba ki? Bobi Wine, victory or revolution? Sabalabala ku Bobi Wine. Kozi waliwo tugamba ki mu katabo ako? Mu katabo kuno nabagamba ti abantu abafaanana nga Bobi Wine America beeyagala. And I give you examples. Nimbaga nti Bobi Wine omumuzanyira kumulugulidde ku pata. Is it a so does the US have an interest in Bobi Wine? Ate kati mwawedde. How? Mwawedde. Nabagamba. Secondly, in my conclusion, politicians like Bobi Wine underestimated by their rivals. Paulo Muwanga underestimated Yoweri Museveni and concentrated his efforts on Dr. Kaira because Kaira had a strong political base, had a PhD in criminology, which he attained from the United States University, and he was a strong Catholic and a Muganda. Museveni's triumph in the 80s was a surprise to many. What about Frederick Chiruba, who defeated Dr. Kenneth Kaunda in Zambia? Kaunda used to ridicule the trade unionists as a political novice, who was even a Congolese. What happened? Chiruba later took over power. Has anyone forgotten the recent American election? Obama dismissed Trump in the presidential campaigns, arguing that governing America was a task more difficult than hosting a television talk show, because Trump was a talk show host like you. Obama arrogantly pointed out that having been a president of the United States for 8 years, he was sure that Trump could not be voted into power. He witnessed the same for Trump being sworn in as the president in the White House. I summarize. Muganda summarizes all of this with a warning. Tokayanga chezinze, which can be loosely translated as never underestimate a coiled snake. If it uncoils its body, you can be overwhelmed. As a case in soccer, there is no weak team in soccer. God bless you. Completed on Sunday 23rd July 2017 at my residence in Zana. Wow. Okalabakano. How Museveni defeats from Crown Prince to Komona. Mbabazi namukuba. Mbabazi ati aliakuza. Mbabazi ntasobola kufuuka president. It is always very difficult to graduate from a colonel prince to a king. Mbabazi wakuliza colonel prince at that time. Nenka bawandiikira. Tiraba Museveni kyakola. Bwoba omulumba nga akubattula. Nimbaga ajja kubattula bubi. Ndabako Mugisha Muntu Kiza Vesi. Vesi ngo wanishe buno. Neti yefunza yabuwanika. Bida nabalaga ono yenga yeewuunya
kyobala tebamukwata yatya ali mukava yali ati mukisha muntu tine ono muntu ono atukuba bwati nakawandika ddi for God and my country nakawandika ddi for God and my country dated Sunday 21st July 2014 completed at 3 p.m. How Museveni defeats his enemies 20 what 13 2014 nempandika kandi the wisdom of a fisherman ate wali otegeeza a fisherman nze nali mukozi w'amagendo ku nnyanja nagenda ewagonde kabonero naye nina kampuni ereeta amanda mu Uganda. I'm not a simple man. Batteries. Siri mwavu. Nina kampuni ereeta amanda mu Uganda. Gano ga Tiger. Bukenya n'akwata kabonero n'amutwala China. Kabonero n'ateekayo miliyoni ya $1 emu ne batuggalawo. Nengende wa kabonero ne mugamba. Kabonero nanga nti agasuubule ku nze ne mugamba gwe nga ne revenue gakwata. Kati agatunda oba tugaleeta. Atugaleeta ngaleeta revenue ensasula omusolo ngaleeta nze nali musajja Mafia yennyini omukozi w'amagendo okuva mu P7 ennyanja yonna ngimanyi kuva dda ng'oli Mafia n'abagamba wano titewaliwo bannayuganda basukka bataano baali bagenze ku kizinga kibayita Bukerewe okuli abaloba abayitira oneereegamu naye nabagamba nti Besigye ne Museveni batukolera ekintu kimu as I say now Besigye Museveni and Bobi Wine they should be like we abakukusa amagendo. How would you operate? Abakukusa amagendo temu buli omu tatuula ku bibye ngalo nsonga lwaki anti ennyanja bwetaba tulekayo bwekati inches nga game kati eryato bwe litabuka muyina okusuulamu ebintu mu nnyanja eryato libeere saved kati the wisdom of a fisherman ye buli omu atuula ku bya munne osuula eggaali zange nsuula seminti. This is in politics. Museveni must surrender some of his privileges and Bobi Wine should surrender some of his interests and arrogance to save a canoe called a canoe which is a country. Wow. That's a bright analysis. Dated 16th July D. Wow, 16th January 2015. Kakati wano kano nakawandika written Monday June 2017 completed 26th at 2:30 p.m. At my home in Chengera, dedicated to my mother Molly Mirundi, to whom I have caused a lot of suffering. I'm sure God reward her in the name. Umayima manga yali mulwadde Papa John Paul ono Francis kozi yakwata ku mutwe nagende Vatican bwe tutuuka Vatican Museveni has an opinion about journalists. He didn't introduce me to them. He introducing about one except me. Ngatengole songa lwaki awansonga yatwanjula Museveni has an opinion about journalists. Mba mfuluma aid wa Papa Naji nanga the Pope wants to talk to you. Papa nanga nalinya badde supply yange ekyabakulu bubi bamanyi baba gamba teri mukazi agenda mu Vatican nga teyebise bonna tebebika except the first lady bwe mwagenda nabo. Yes, teri mukazi mu Africa atafukamira muntu. These women who went with the president they never knelt. Okay, none of them including the Monsignor who went with the president had a rosary. I had a rosary. So as I was leaving, the Pope sent an agent. Ngola kugamba ki? The Pope wants to talk to you. Yali agamba ki? I went back. Papa nangamba, I know you were a politician. Ask God for 3 things. Omanyi mu kiseera ekyo wasaba ki? Nasaba obugagga era mbulina. Nensaba family yange to unite. Nga abekyengera tebawa beewaza na visa. Nga beewaza ne tebawa beekabalagala tebakwatagana. Kati they are united. Family yange eri united. There are things I see. Ekyokusatu mama wange awangaale is clocking 85. Wow. Bakaita bati naye ate omulimu saagusaba nagamba president siba Mafia useba mulya kana akatona kawandika kakati kankulage kano
Written Monday, June 2017, completed on 26th you are talking about at 2:30 p.m. Ugandans are excited about a Mary, but Kenyans are not excited about that Mary. Tanzania is not excited about the Mary. No, Kankulage, na politikitinga, the Chinese involvement in Africa will be short-lived. Chinese involvement in Africa will be short-lived. Yes. I think olwakatabo kenasomanga kalaga plan how Chinese. Museveni was stupid. Tamale. The Americans are coming. Have taken South Africa, the corner of Africa, and East Africa. Era bwe bakola bazanya China nti bagenda kuba North Korea mu international waters ne bateekamu amadayali evuddemu. Waliwo akatabo ke nasoma ka mukyala mu China agamba the plan ya China how to relate with Africa in 100 years. Anti nkugambye. Kate bw'ogamba it's going to be short-lived. Today, many African leaders are running to China for financial support and loans in the pursuit for development in their respective countries. In the recent past, the Chinese economy has leapfrogged that of Japan, Singapore, and India. In fact, I always say that the population of India has majority educated people compared to that of China. But the economy of India has not grown as that of China. This trend is attributed to the China's non-democratic system, while India is the largest democratic country. This means that for anyone to start a business or political decision in New Delhi or any other city in India, he or she must consider the country's election calendar. Prospective businessmen in China do not have to worry about such issues. They do whatever they want, they wish. The Communist Party in China enjoys a monopoly in the politics of the country, and members are obliged to apply in order to become a member. It's only the Chinese Party where you apply to become a member. China has a parliament of 4,000 MPs, which sits once or twice a year. Recently, China declared their current president being a president for life, and therefore he is not worried about losing elections, as is this case with the president of India. More so, the Chinese have a high level of discipline. They have a strong policy against corruption and the handling of public resources. They have a death penalty, and public executions are common. This is what African leaders overlook when they run to China seeking for loans. Another important fact to note is that the Chinese also know that African leaders like to overstay in power. And therefore, unlike the American and the European counterparts who want to question human and democratic credentials of African governments, these are not part of China's policy in Africa. The question is what is their recovery policy on loans that are being extended to African countries. Some people will say that China wants to take over the countries in another form of colonization in the case they fail to pay back the loans. Whereas those who do not appreciate the impact of these loans do not see the difference between a road construction company and the dictatorial government in China. Africans should also remember that France took over Haiti in 1815 for failure to pay its loans. Egypt clashed with Britain and France over the construction of the Suez Canal. In this case, therefore, if China believes that it can force innocent Africans to pay through the nose, then their country's influence in Africa will not last long. In fact, China's failure to demand for democratic credentials of African countries seeking for loan undermines the future in its future in Africa. Their interest in Africa. The Chinese, their stay in Africa is short-lived. We shall make that a topic of discussion later on. Akosoko karifemze Tamale. Kano ka Professor Mbonye. Bamugoba mu. Naye Mbonye mwagala. Singa Mbonye ayina omuwala.
mutani wange yali muwasizi mzee Tamale tusumule STV the sharp Diana talk ya mujoga era gwe katwega tako njagala okwaniriza yonna gyosizira okubanga otulabo lunaku olwaliro is a public holiday era nga lunaku lwatandika waliwo atondebwa Mbonye mumanyi musumba ulira ogamba Mbonye is the husband of Nacho. Mzee Tamale kabuzabuza gwanga This man ogamba Prophet Mbonye Professor Mbonye si Pastor Mbonye ogamba the man has written several books. Mbonye because of attitude yabwe yoga abantu abayina obwongo Mbonye yali akola ministry ya Health has helped the ministry of Health to get finances for their projects. Dayana bali bakabangali ali bangazali kakati omusajja ono nga bagala omugoba muwa twembala sinakyo bategeera tebayinza kubba ministry ya Health nga nakyo bebbaawo Professor Mbonye ya president tebakola okimanyi bosi we bamugobawo ne balanga omulimu Mbonye n'agusaba ne bamugamba ayi gigi oyo mulyogonja ajja kuduka bajja musaba ngono omusajja wakola pasoni ku oyo mulamuzi oyo Abamerika bamutaddeko sanctions n'abaana be bajja bakomyawo if he has money there kubanga omusajja we bamukozeseza nnyo kakati bw'asaba omulimu ayi gigi n'awandi where does ayi gigi come in mulyogonja n'ayingiramu n'agamba Mbonye you cannot take that job. Mbonye sat for an interview n'abayita n'abawangula kati ne baga Dayana nakana kalina omuntu okulinga mangada kakati ne baga tumugobawo tutya let us embarrass Nachobe and make sure that what we do in the midst of Health does not reach the president. What did they do? Ne bagende wa Igigi nagamba Mbonye yali maze kulayizinga kuleka mulimo gwa wansi n'asaba guno. Do you realize this after? Mbonye n'agenda mu court. Court declared that Mbonye was the rightful man. N'akibalekera nga bwe nakibalekera. Siridda obujoso obujuga abantu katubalageko religion politics and the health system in Uganda. Titwaliwo nga temunnajja tusobola okubeerawo nga tetulina mmwe naye ate tusigala nga tuwagira Museveni. Kano nja kusaba ojja kandekera. In spite of the humiliation Nachobe went through, he is a devoted, a committed cadre to the president. Kano nja kusaba ojja kandekera. For my own interest nja kasoma. Wewa Mzee Tamale katusumule STV the sharp talk. Njagala okwaniriza once again bwe yakatwega taka nako lwaliro. Naku lwakubire nako ziri 16. Erango nako lwaliro public holiday. Tusubira nti buli omu agenda kubeera waka. Nga tujjukira nako lwa Janani lumu. Yali Archbishop wa province of Uganda, Rwanda, Burundi, ne Bonga Zaire. Diana, mzee kujoka muntu aina magezi. Can you humiliate him? Bono yogeranga nange njoga kijja kwatagana nti. No, it's until no musajja mumugoba. Kubanga Diana yasoma ki. Katutandike show. Olunaku olero is a public holiday. Era nga tujjukira omugenzi Archbishop wa Church of Uganda, Janani Lumu yattibwa nga 16 omwezi ogwokubiri 1977. Ntimanyi waliwo you are very active mawulire by then. I have written no tumanyi lugumulu yafa. Was killed in 78. Let me tell you. Non 77. I have written about Lumu. And as you celebrate kati oyo omukazi mbayo agenda kubeera master of ceremony. Nichaliko tekitegeera. Era olunaku olugenda kubeera celebrated mu State House olw'ensonga y'ekirwadde kya COVID-19 ekisobola kubanga tukuŋŋaana. Archbishop wa Church of Uganda yagenda okuba omubuulizi omukulu. Tandikirawo. Let me make it tunakoma ku ekyo. A state erina 3 roles. 1. Get power, consolidate power, retain power. Get power, consolidate power and retain power. Gwe mupiira. Kakati all of governments including Amini's government zonna zirina ekintu kimu. A state is a living thing. It must discard like when you go to the toilet. It must adapt. It must absorb. A state is obsessed by self-preservation. Government yami
eya Museveni ey'obuti ziri ku principle yemu is the methodology that kubatambulira is changes. Kakati Luwumu yafa atya? Luwumu by 1974 abantu mu Tanzania bali bamaze okwetamu ba liberators. Tanzania was spending a lot of money on frontline states because Nyerere was a Pan-Africanist. Nyerere yetuuka okutongoza gundi Biafra yengalooza bakatuliki. That's why Nyerere is moving very fast to become a saint nga kadde Nsubuga talina. Nsubuga takola byewuunyo, Nyerere akola byewuunyo. Nyerere agenda kubeera saint. But Cardinal Nsubuga talina kyakolawo. Kakati Amin had infiltrated the Tanzanian security agency. That is 1974. Nibamugamba, Amin, even Museveni was one time arrested in Tanzania because of the abasirikali baali banyiiza. Nyerere tuli baavu is using the resources so that President Museveni omuntu wasinga okurespecting. When you read Nyerere ne Museveni bafaanagana. Ngoje okubira nti Pan-Africanist. Museveni agenze Kongo ayagalayo sente. No, Pan-Africanism. I have no doubt with that. Because if Nyerere wanted the money, tetwali jeka Amin. Did we pay the Tanzanians the indemnity? In fact, the Tanzanians went back without a ceremony. Nyerere did not demand any money from Uganda because Tanzania invaded Uganda because of self-defense. Kakati mu 75, Amin yali amaze okuinfiltratinga amagye ga Tanzania. Nga bamugamba, bamuwanga information. Bano abali mu exile bwe bategeera nti the attitude of Tanzanians mu Tanzania against ekyuka, we have no future here. Therefore, we must go back to our countries. Kenya yali etandise backward. They were arrested, Ugandans were arrested. Abadduka okuva mu Tanzania. Baba yakomyangawo wano nga Amin abawa ssente. Museveni yakubulira mu kitabo kye nti waliwo omusajja omuzungu omujamani yali mbega okuwona Museveni bali bamuwadde ssente ayoole Museveni. Museveni kye yakola yatumye ekikopo kyakaawa n'atuula mu hoteri n'asoma. Kakati n'abanga akomawo n'addukira mu toilet. Ugandans were being rounded up to be brought here. That is 75. Kakati ne bategeera ne bagamba like the Rwandese. Habyarimana yaweereza wano $3 million. Rwejema survived 3 assassination attempts. What the Rwandese did, they went to northern Uganda to know who is who. When they left for Rwanda, when Rwejema died, I was the first to know that Rwejema had died from a Muganda feeling soldier. Then I saw Babu, again the Sumakatabu, it was, I believed, an assassinate. Rwandese paid the assassin but the Rwandese were in northern Uganda to know who is who, but they were. Kubanga Habyarimana yali atadde wano millions. That is 1990. I know a man bamukwata ne sente zimu ne bazisanga ewuwe. Mbamanyi ayina ejjene who cannot venture into Rwanda bamukwatirawo. Wow. I was in RPF. Mbamanyi bonna bamumanyi. Today we are in 1975, but now Uganda has come out. Ugandans wanted to come back. Kakati, it is true. Tanzania. The problem you have, once the children go away, you chase away all of the relatives around, you fight with your wife. If you bubuli muyombi. Kakati abanubi bekola mu ekibinja. Charles Alube. Musafa disi bagala kuwamba Amin. Musafa disi namuteka akabenje. Alube namutta. Amin yalimba alume. Ayume. Charles ayume. Neko ekimenti Moses ali tamanyi. Akumanyi bulungi. Moses ali tamanyi takyanze chakira. Lwaki. Nasulu tamanyi. They helped Nasulu to get out of prison. Nasulu alisanga bana Uganda cha sapatu. Then investigating okutula Nasulu teyatta walugembe.
Moses had used in prison to send me money through a girl called Janet Mukasa. Does Moses had remember me? Tiyakola ko lupapula lwa guide nga luli ku Bombo Road. Amanyi nti yankozesako Moses had. Kintu kiruddemu. Yes, so Archbishop tuddewa ebyokulwanyisa byajja ne babizuula. Why? Like Museveni is doing. That is which year? 1975 still? Yes, is I mean different from Mumbai. Because the moment you undermine the opposition, opposition is reaching Gamuchi. Kasoisanya opposition, Edda Musongo institutions like churches, Bota Sobra Kwatako. Kasoja opposition, opposition inga yekweka mu Nazalawo. This is what happened. Okay. There was a meeting in the State House before Umu was killed. Mariamu Kasimu Buland Idi Amin. Idi Amin ni bamugamba, is it true? Abasajja bano bali ebyokulwanyisa. What do we do? Mariamu gunaga tumusale. Ne Cardinal bali bagenda musala. The Cardinal was going to Rome the following morning. But Amin told Kasimu Buland, ono omusajja ow'Abakatuliki talina bizibu, bano Abakristaayo be balina ebizibu. Kasimu Obula went to Natal at night to a Catholic. Kasimu Obula with that Catholic went to Rubaga and advised the Cardinal not to go ku Lwentebe nga Mariamu agenda mukwata naye amutta. Cardinal yali agenda Roma n'agamba Cardinal tagenze Roma aguddemu ekisujja. It is years later told lies. When you're under the 10 commandments, you don't tell lies. Never quite on. Kakati kamba buli ebintu bisatu nga mu celebrating. Ekisooka. One, killing does not solve problems. Battleroom to send a lesson. Kisoko leki tugende mpola kiki ekyattisa luumu. Ebyokulwanyisa byali bize byaliwo. Kituufu yali abiina. Yes. Yali abiina. Y'omu ku abo baava Tanzania mu 75. Ali kubuulira tinkugambye once you undermine opposition, all of the institutions, you end up fighting with your wife. Nti Katimba yayomba na Kerezi. Something went wrong. Is it different from Amin? Bayayomba na Kerezi. Ate Kerezi atagisobola. Any institution that fights the Catholic Church, its days are numbered. Because it has an external wing. Yes, it's true. Vatican is a state. Boba Baba said, why did the Pope come here in 69? Nga. Beni chiwanoga nabandikira baluwa nabakanti Papa tajano mukaga mwenda. This is when Mutesa died. This is when Obote was at his climax. We awaited the Bibina office. Vatican had received the information that Amir was going to take power and take the country Mubasilamu. Najenda mugongo. Monument zitavaawo. Idi Amini yategeera nti abatudde Moshi baagala okudya omuzikiti gwe Kampala mukadde bagukole mu bbaala nabagamba omunaala gwikole akati nkukoole Janani Lumi bamusanga n'emmundu emmundu zajja. What was the purpose of him having guns? Nkugambye nti one point that once government decimates other institutions, then it faces like a man who chases away everybody. He will end up fighting his wife because he will vet his anger. Tiwali mulala wa kuvuma. Kakati government kasitero ejjawo buli kantu konna kyembagamba timwali government yali badde ereeta ba Bobi Wine. Everybody will be praising Bobi Wine to go to court. Kuba abantu kasaba n'ategeera nuupu bagiwadde ssente n'ewangula local governments. Naye abaana abo abalina anga bw'obagulako ba leaders, what is remaining kuyika ku street. It's not in your interest to buy off nuupu leaders nga stocks z'otudde ebigere bisigadde biwunya. Have you solved the problem? Apana. Kati Amini yali aganye okutta Luwum. It was done by Maria Mungu. Amini si yatalumu. Never. Like it is written. Two, evidence does not die. Obujulizi tebufa. All of the key players in Luwum's death are still alive. The minister who drafted a document titled
Obote's war cry to Langis and Acholis. Obote's war cry. What did you show me? This is a document used to kill Rum. It was drafted by his minister. The minister is still around. Timugamba Moses Ali, kubanga kati mumugera kutulia Moses Ali. No, the man had a master's from an American university. He had drafting ekiwandiiko ekyo. Obote's war cry to Acholis and Langis that Obote had directed the issue of the document that Acholis and Langis should rise up against Amin's government. Evidence has not to die. The man who staged Amini Yagamba tibabadde bajja Lumu mu State Research Bureau n'ayagala okukwata staging driver Abudu Musa kwe kutomera era bamutulaka ku TV ng'awenyera. The man who staged the Kabenje, who faked the Kabenje, at that time was a younger man in the traffic department. Is still alive. The man who drafted the document is still alive. The man who staged the Kabenje, an artificial Kabenje, in which room was supposed to have died, is still alive. The doctor, a police pathologist, who deceived everybody that Lumo had died in a motor accident, not a bullet, is still alive. So tiyafa Kabenje? No. Akabenje tiyafa? Bamukuba masasi. Naye yastaging Akabenje wali police pathologist eyalimba nti afiiridde mu Kabenje is still alive. Okay. The driver who omanya Akabenje wekaali bazanya Akabenje Imperial Hotel omanyi weri manyi wao nga ogenda ku Sheraton around about akanya ako kebazanya nti Lumu yakutte driver babadde bamujja mu Gondi for interrogation bamutwala mu side headquarters side yali awo opposite City Council Impala House nti nakwata driver Abudu Musa. The man who wrote the document Obote's war cry to Langis and Acholis is still alive. Don't kill me. Bwabanga yasabinga Akabenje, how was he assassinated? Who staged the Kabenje, who was a younger man in the traffic department, is still alive. The man, the police pathologist, who fed the international world by his report that this man died of accident when it was a bullet, is still alive. Never come. What does that tell? Ekitegeeza olinga agamba nti government oluusi kagambe kanjogere ku assassinations ezibaddewo olinga agamba nti some of the assassinations are staged by the state itself and amazima gavaayo after the regime has gone. Nze n'ongamba nti nkubulire yattaka weesi miso temusuula. As he was celebrating Rumu, who died in 78. Why do you say 78? And history writes about 77. Call it 77. I don't have an argument over the years. Yes, 77. Did those people who killed Rumu at that time expect that Rumu would be a problem? If somebody asked Obote in 1966, after the demolition of Rubiri and abolition of the kingdoms, if a journalist asked Obote, do you believe that the kingdoms will return? What would be the question, the answer of Obote? Of course, no. And the Gambia, until further notice. Gundi bwe yali awandika ekitabo kye Kirunda kiva ejjinja the crisis of no confidence. Kirunda yateekamu statement gyenjagala ennyo njagala nagamba Kirunda, why don't you produce the second edition? Nadia Ope yakolera nnyo Obote nga ffe bwetukoledde gavumenti eno naye Obote yamukwata n'amusiba. Kakati Kirunda kiva ejjinja n'agenda e Luzira n'abuuza Nadia Ope, do you regret for having supported Obote and he did what you did? Yagamba, in politics, there is nobody who is tall enough to see the future.
in 1980 waliwo omukazi yadiikira yalinga Museveni bwafuga eggwanga nfumbirwa embwa ayavuze kamunansinkalina mukagireyo kati akankana Lwakasisi Chris Lwakasisi yagamba Museveni antya nnyo mwabeeruweero mmwe ngenda kuzimba golofa wano Museveni oluwulira nti Lwakasisi azimbye ennyumba wano adduka buddusi Lwakasisi is a senior advisor to Museveni sente zafuna sizifuna banzi tebayindeke bambu nabawulira nga boogera when you give this money you don't work for us kati kambala geko nawe no wali watabwe emyaka kati kambala geko nali mwana mutonyi nakuulirizanga ng'owanda omuliro njagala mbala geko ku mirundi nti alina sente ate basiru sokoleka nkuze katono gwe omu kubaasanga ogwanda omuliro emyaka gy'emabegeeyo ng'ovumira gavumenti n'ebikola byayo naye out of the blue amala ng'ogenze mu state house. I told you in 1984, 85, I met Sally in the bush. In fact, mutabani wange yabadde agenze eruweero yali mu parliament oyo yabadde alina byagenza okukola research. Omusajja Sally yaŋŋamba yampa sente tigenda okwate otugulire gundi exposers cameras zakolerangako exposer. I found somebody capturing recording their gundi simanyi kibabiteera akati nanoonya kalagala nambula Sale gave me a soldier who escorted me to Kaya's farm Ekakove. I found 2 pairs of bagole nga bakyawunya n'obuwunga babasi because it was the slaughter. Kaya yayina egonde Kaya yayina faamu y'Ekakove ngerimu eminti mitwalo ena. I hear Kaya's children are complaining. Naye mutabani wange yazudde omusajja n'amugamba nze navuga taata wo okumujja Namusaale nga salaamu mpadde ne tuyita mu bakuba b'obuwunjuwunju ng'alina omuzungu ne mbatuusa ku faamu ya Kaaya naye taata wo mutya mukambwe likodizizina there was a man nafiirwa musajja ali Matugga endata wange mu second wadiwo ng'alina ebifaananyi bye biki nankubira esimu bujagono n'ebifaananyi bya kitaawe bujago the man died in Matugga naye ne mutabani we yamusikira Rangami n'ambulako kati history bweri. That's what I'm telling you. Hii wava kucho okukyusa endowooza n'ogamba kati kange nkolere government gy'obadde ng'ovu. Nze bwe bajja wano bagezaako okunteeka mu intelligence ne mbaga nti nze nagamba boogere yali wa intelligence ng'atuula mu lubiri n'omuvubuka omulaba amuyitanga kaputeni ani yetta yali mukambwe muzibu yasooka okutokyalinga abantu mu lubiri ne mbagamba unless you take me for training and I become a professional man sijja bakolera era President Museveni tudde kujana no the President Museveni yasusulya school fees Makerere ya nze ndi musajja yagalwa abantu nagambye abaana bange ejjo mugende mufuuze wafula obugutu Uganda asiki wafula obugutu Bazili Okero olala gave me $30,000 for what at that time. Iyo mtoto wa gazeti ya Kikatoliki nga bw'oba onyakyulesi is me ne bwe twali tugenda bagenda ne baleetera Bazili amawulire nti abaserikale bakwata abakazi mu nnyumba y'bakanone obaani abo ng'oyisizeewo obulezi Kasana ne tulinya helicopter ne Semwogerere ne Bazili Okero naye ab'amawulire yatwalako baagundi naye yabuuza iyo kadogo wa gazeti ya Kikatoliki iko wapi nze nina omukisa ogwagalibwa abantu weewaawo tudde kukutta ku assassination ya Jenani Luwum ogambye nti Amini si yamutta bw'abanga si yamutta ogamba Mariamungu yamutta but after his assassination how did the international community respond to that era tikyali kyamaanyi nnyo these people bamukolerako politics because of northern Uganda it depends nabadde mbasomera gya akatabo kange nakatadde mu kooti ate suuti zange
ezimu zikaaba nzambalemu kati zigye nabaddemu yinzo kati niyinza okumanya mundabanga ezifaanagana sizeezo zitera okukaaba nti ozambalemu n'emmotoka zange ewaka zikaaba ozivugemu lwaki tonvugamu taata wange yaŋŋamba tiwobanga togenda kulya ntula giteme entula zikolima lwaki temundya lwaki nze temundyako nezireeta obwavu ewaka kati nina akatabo kange Massacre in Church. In 1983 soldiers of UNLA soldiers, government troops, raided a church in Makulubita on Sunday. Do we praise these people? Do we praise them? Kubanga tewali akikoze ekyo. Tewali akyogera. Mu Bukatuliki mwe mujjayo omuntu ne mugamba nti akola ebyewuunyo. Gwe namusabye Vatican erina okumanya nti nga bwolaba mu kkooti Vatican erina okumanya akola ebyewuunyo abajulizi bakola ebyewuunyo to be canonized nti Nyerere akola ebyewuunyo Kardinali Lusubuga takola byewuunyo yasalawo bamuziika e Kampala naye ate Vatican yatumya ebisigala bya Monsignori Ngobya 100 miles awe n'omusisita nibo bitwala Vatican akola ebyewuunyo ono waliwo kadino nga bamuyita Emmanuel Otunga kadino Emmanuel Otunga yali musajja we Kenya naye nga omusajja oyo ensi nga tebamanyi tribe ye nobody knew Kenyan politics around these tribes. People didn't know his tribe. Otunga mama we taata we erina abakazi bana kakati abaminsani bwe bajja ne bagenda naye mukazi we n'amugamba nti Otunga yabuze taata Otunga n'agamba nti laba ono omukazi nina abakazi bana nti Otunga bakyaba mututte nti bafaaza abatawasa you come back tomorrow. The man ended up becoming a cardinal. Naye bwe baali bagamba nti Otunga akola ebyewuunyo entaana ye baagisima ne bajjayo kofini y'Otunga ng'enkuyiga ezaagikolako kuloosi omusalaba. Yes, it depends on the effort. Kati luumu mumulowooza nti luumu kyakitalo muyatta Alexander Muge because we had decimated all of the opposition ne wasigalawo bannaddiini bokka be boogera Alexander Muge yali mukalenjini nga munne nga ye mmoyi bonna ne basirika nga yakuba mwoyo mwogoloza Bishop Alexander Muge Bishop Alexander Muge bwe yabakuba ennyo waliwo omusajja nga bamuyita Okondo yali minisita wa Leba ng'ava Kisumu n'agamba nti omusajja oyo avumye abantu naye kaalinnyo ekisumu tajja kuddanga mulamu. Alexander Muge ekimotoka kyamunyigira mu kkubo katono batte Okondo ng'obwa minisita yabuvaako. What happened to Tutu? What I'm explaining is this, that if a government does not want to confront the religious leaders, it should allow by religious leaders tuba tuliko masa onjala tudde wali eri matono okuba waliwo statement gyokoze and it contradicts with history. History agamba nti Janani Lumu yatibwa ku orders za Idi Amin and according to yo gamba Maria Mungu yamuta. How was it planned? How was it planned and what was the intention? The intelligence Amin was getting credible intelligence from Tanzania. Nemkugamba nti the Tanzanians we are blaming their plight to Nyerere because Nyerere was spending a lot of money on foreigners from the states. In fact, let me tell you, nti Amin was a true Pan-Africanist. The government of Rhodesia wanted to give Amin weapons to open up a new front of Nyerere. Amin rejected it. All of the evidence the Tanzanians got from special branch, the Bajamu State Research Bureau of Tanzania, they were overwhelmed. That Amin was communicating with the top security people. This is what Nyerere alabika yakitegera. Why? Why did Nyerere tell him, choose Musoguli to command Amin's operation? In Tanzania, the army commander
and the president cannot come from one region. That's their constitution. Musukuli could not become a commander because he comes from Nyerere's tribe. This is why Nyerere knew this man, because he cannot become a commander, and taking power by the military in Tanzania was impossible. Why? When the East African soldiers Bebedima Obote gave all their demands, Nyerere says the most humiliating incident in history, in his administration, was calling the British to disarm the Tanzanian army. Mu Uganda Bedima, Felix Oname yali Minister of Defense, yagenda ejinjembwe nibamukubirayo bamujjamu engatto. Obote sakambwe nti b'ofiisa abazungu bagende tuwe emisaala minene. He pampered the army. This is a mistake. Museveni had them. Tiyateminga amagye ga Uganda. Kakati Nyerere ye yabadisaminga bonna. Tebaddamu kunyinya. Tebadda mu magye gonna yagagoba. This is the foundation of the Tanzanian army. They have never attempted to topple a government in Tanzania. Wow. Ne Kenya, Chinyata yali mukambwe nnyo. Yali tabamawumawu ne bekalakasa n'emmundu mu kibuga. That's why mu Kenya, until recently, Kenya badde terina Minister of Defense. Directorate of Internal Security. Tebalina Minister of Defense. Era nono omukazi aliyo. The first Minister of Defense was Kajembe Kalume, mukwano gwa Gundi, gwa Kibaki. Wono omukazi era Minister of Defense. Is only mu magye ga Kenya balina ekyambalo kya Field Marshal. Uhuru yekka yakyambaddeko. They didn't want to identify with the military. So terrorism activities in Achi. Uhuru, the president of Kenya, was elevated the Kenyan army from peacekeepers to combat. Why is it that Ugandan soldiers are brave? You have the same tribes, you eat the same food. Why do you combating Kenyan soldiers went to combat in Somalia? Wow, kati tukankuzene wano mu jolo wanaku myaka mitono nye mabega kao. Yali 2015 16 February. President Museveni, we are launching anagamba nti. Ereno kyagitya. Sina change yako. Eno kyagitya. Nebo jiteka waneno sina change yako. Tamale, chava kuchi President Museveni okusalawo n'agamba nti. Chava kuchi sina change yako nyondo. Omusajja yambadde suit yeyebbeeyi musalinta ba. Obaluzi. Ba. Yingira wano. Nenyo inagu yali yekubye. Yingira ulira bwogamba. Inagu yali yekubye. Kati mwali munabye ku musota wano. Ate nga bwagala ki. Kakati bate kuli wate oyizo kanti wewe yali so musota wano. Batia. Okwerinda sibuti. Ba. Hamusajja yingira mu studio mu America. N'abakuba amasasi. Muzeyi Tamale. Chava kuchi President Museveni okusalawo n'agamba nti kajana n'omu deserves a public holiday. Firearms are not needed here. Kitegeze nyondo yange yitawo. It's not a firearm. Nyondo firearm. Okujja ko wensanze nga bagamba. Building material. Dangerous weapons are not needed. Nganje bawo. Ne wensanga mbu firearm, eno firearm. Mala jikochi. Ba. No, sina teri na dangerous. Kisina chichogenda jikozesa. Ne today ku jona ndumu. President Museveni nga 16 mwezi gw'okubiri 2015 yadeclaring olunaku olwo luberenga luli celebrated nga public holiday. Was it worth it? Ande chinkubulira tizekende Catholic Church. Let me tell you. Originally, apart from the Catholics, nobody was interested in the matters. Idi Amin be yali agulawo ekigo ky'Namugongo yayaziina yekyaziiniramu ekigo ky'Namugongo n'abagamba even Muslims died here. Kituufu. So the question of martyrdom has gained center stage because of money. Sente zakiyingiramu. President Museveni muludi gwo gwasooka okugenda ku kigo ky'abajulizi Namugongo yasookera mu Bakatoliki. Yabaganti, I had to go there because I had somewhere to go first. Ngeno tewali kaliyo. Nkoyoyo. Kamba buli. Abasajja b'Emmengo bafere.
mukimanyi nti omu mu Bulange mulimu banka ya Amini mu Bulange mwenye eyo Masengere Amini yali agizimbye nga tekubwa mezayo omufere kanzu nalyoka ddira bwagikubako plasita tulaba plasita bwayeeka ekyo ekizimbe kikubwako gundi mezairo ekizimbe ekyo kyetuludde nga tulaba nga tekizimbibwa kati nsiba gundi ono nkoyoyo bamufera bamugamba nti empuku eri wano ey'Amini tujja gyeyambisa nga tuwalizimuki ateekamu sente ze ne babba n'omusajja omulala omugagga kasola bakana akasajja bakayitaani kano taata wake yali empuuta nga talina sabbuuni nekaluma okutu abantu bogoba bakayitaani nakalabye makamabirizi era kasola bamabirizi amukozesa mba mumanyi lawyer Male Mabirizi mbwajjemu chief justice akozesa mabirizi mumanyi kakati omusajja ab'Emmengo nga bamubbako dole emitwalo eki nti bagimuwoze nga bamuwa ekyapa kya Bulange mu kiseera ekyo dole emitwalo 5 zaali mpeti sente nyingi nnyo kakati nga beebuuza akomyawo oti ate ekyapa kyaffe nga bakuba mu New Vision akafere saati omanye Mmengo ebadde yina abantu babiri babadde omufere kanzu n'omufere saati kati omufere saati yakubiddwa mu New Vision naye omufere kanzu akyali omufere kanzu Emmengo gyali omufere kanzu n'omufere saati ono aferera mu kanzu oli aferera mu suuti kati kana akafere saati nekakuba mu mawulire gaako mb'omusajja ayogedde omufere saati n'omufere kanzu Emmengo eriyo omufere kanzu kano kalibadde mu New Vision kano ketwabonyeka bakiiseemu nga kabada kafere saati omufere kanzu gyali Emmengo eriyo omufere kanzu sibategedde omufere kanzu n'omufere saati omufere saati ye bamugobye mu New Vision omufere kanzu Emmengo yasigaddeyo kakati omufere kanzu ng'akolagana n'omufere suuti omufere saati nga bakuba mu New Vision nga bakuba omusajja nti ekyapa kya Buganda tekiriiwo ekyapa kya Buganda tekiriiwo nga Abaganda babinuka kozi baagala kubba musajja kakati ng'ono omufere kanzu ng'agendewo omusajja ng'amugamba leeta ekyapa kyo tukiraga Abaganda tukikomyewo bakikomyawo tekiriiyo bakikomyawo kati ewali Bulange n'ewali ne Masengere ebyapa biri ebyo era omusajja ono gwe babbako sente ono omufere kanzu gwe yabba nga yeyambisa omufere saati naye n'agenda mu site kanzu nagati waliwo disimole zitakola kyapa okimanyi ekyo etteekawo eryava nga disimole tezikola kyapa nti bw'oba ne disimole bwezi tezikola kyapa yali alemesa kutula mu Bulange n'Amasenge omufere kanzu n'omufere saati kyama nekitereera bamubba bamuggyako ekyapa kye ne bamugaa tukiraga Abaganda bayita olukiiko lwa Buganda Katende nakibalaga naye kyaddayo ewooli kati kyaddawa anti yabateekamu oyo Mabirizi yabakuba Mabirizi obalaba awaabira Kabaka omufere kanzu waliyo omufere kanzu Emmengo abadde ayina munne omufere saati njagala tujjala otutangazeemu omulimu gw'omufere saati okuba amawulire naye ngono omufere kanzu yekweka mumufere Kabaka amuwadde owama Kabaka amuwadde abumwongere bamufulumiza New Vision yabumwongere tulabe nti Kabaka amuwadde owama olaba ono omufere kanzu bambolwombolonkebuka Muzeyi Tamale waliwo enjogereza omufere kanzu bambolwombolonkebuka boogera era ng'okwebuuza kw'amaanyi nnyo bannaddiini balina genda kyenkanawa mu nsonga z'ebyobufuzi mu ggwanga. Religious leaders, I wrote a book about it. Religious leaders cannot. Mpozi ne kino kigatteko bw'okomparinga ba religious leaders abakaakati n'aba mulembe guli ogw'abajjanani lumu. Where is the difference? Anti kaakati muli bwe muti Kawuma Israel Nsubuga they were fighting a dictator. Yes. Religious leaders can only intervene in the politics when 4 factors are prevailing. One. If the government in the power threatens your survival. Whose survival? Like in Burundi.
where the cartel worship hours. So okay, who is surviving? The church is surviving. Okay. 2, when there is anarchy. When there is anarchy, it means kakati nga gundi neja. Singa government ya Uganda, there seminaries. The church must come up and fight it. And protest against it. Because if you close the seminaries, there will not be priests and bishops. Era umubaka wa Papa bamubuze Kenya kumulebe kwa Kibaki. Why don't you criticize Kibaki? You say, what has Kibaki done to me? What has Kibaki government has done to me? 3, religious leaders cannot dictate on the type of political system because God did not give us a divine political system. Never. It's only the Quran, the whole of Quran. Saudi Arabia bafugira mu Quran. Obusiramu bwamalayo. Christianity tetuwangako any divine. Obukulembeze buva wa Katonda. Obukulembeze basobola Katonda yito baleta omukulembeze omubi mu kibuke. This is the only thing. Ekyokusatu nti UN regional countries, USA, the international policeman, as it has done, move in when there is anarchy. A state nabaganti in 1848 batula ne bakola kyetuita Westphalian Agreement. But if you read international relations, the interaction of states and non-state actors in the international arena. In 1848, they came up with the Westphalian Agreement and they defined the state because nabaganti tuyine kyetuita the gonde amawanga gatulanga nikasalawo nti ono munene nnyo tumulie. This system maintained the peace in Europe until 1911. 1911 bwe baatuuka ne bakola League of Nations ne bagoba mu Japan ne bagoba mu Italy. After the League of Nations ne bagamba nti they yali president wa America olwokuba America teyafuna kyeyagala bagitta bamutta eyaddayo. Kakati America nekwata sente neziwa Hitler to do away with the Versailles settlement. Hitler yali mulalu nga bwemuyita abalalu babubi wenyi aboogera byemuti okwogera Mirundi ayogera byemuti okwogera n'abagaa nti Versailles settlement egamba ki buli mujamani abwa sente ffe tetwawaayo ffe tetwafa munonde sijja bawo yadde ekikumi nga abagezi batunulidde Hitler. Hitler was financed by the Americans to cause another war, a devastating war in Europe. If you read the UN, I specialize in UN operations when I was doing international relations. St. Francisco conferences, yes, the conference system that kept Europe for 100 years. Peace. You nabisoma. Kakati, mu UN, nabajibatekamu ekintu. The law of essentiality. The law of essentiality. Allow America to do whatever it wants. Because without America, you will not do. UN cannot operate without America. Tell him nsi esobola kuteeka amajago agagali Mombasa. Ate gali Mombasa. Amajago akadde bekakiza tugenda gatuukako. Andi nkubuulira. Kakati USA eri ku level ya international policeman. It has the resources. It can do without you. It can dictate. Kakati munadini yenna fetuba balira kuba monks in Asia. When you see the monks demonstrating on the street, what does it mean? The government has collapsed because the monks demand one thing: worshipping and sitting in their monasteries. Kakati religious leaders must come in if their interests are threatened. So what was the interest of Ajanan Lumu in the governance of them? Nti Lumu we bamala ogoba abantu bonna nkugambye Alexander Muge Kenya muyakuba abantu bonna ebibiina byonna n'abijjawo kati ng'asobola okwogera yaani Jananlu ye munaddiini. Okay. Waliwo Abacha mutemina temumanyi mugende musome Khalifa we Sokoto. Khalifa we Sokoto w'amaanyi nnyo mu Nigeria. Obacha yasala abantu bonna ne basirika. Khalifa we Sokoto nga yamuvuma mu muzikiti. Naye Abacha yakima Khalifa we Sokoto nga n'emikalabanda tagirina ensi n'ekakasa nti olaba Abacha akimye Khalifa we Sokoto mu muzikiti n'engatto ze n'azitwala n'amutwala nga talina mikalabanda. Kimanya kyabise basalawo kutta Abacha
nebafuna malaya namuwoto. Kakati, if you don't want to confront the churches, like in Uganda, Kambaburi, olunaku lw'abajulizi zinaku zimuleeta. It was done by Adievo. Adievo, as a Catholic, wanted to recognize matters in the area to take. The Muslims said, need Yadu, Wakumula. Ennaku twava mu meaning nezifuuka political ng'emidaali yamu. I don't deserve a medal. Actually, that's why I asked you this Kubanga question. mbabuuza mwekambabuulire. Do you know that these public holidays have a bearing on the economy? Nasoma trade union. Nze nasoma men. Because people don't go to work. Trade union. On a resting day, you were paid money differently. On a public holiday, you were given money publicly. Kakati omusajja agenda okuinvestinga mu Uganda asooka n'abala public holidays because the workers who are now going, you are lucky the muyina bakyayina ababbi because you are selling labor mutunda abantu bamu naye in a country where you have strong trade unions in Uganda it is laughable. How can representatives of trade unions join NRM? Trade unions cannot join NRM. This is what Tony Blair explained, that the Labour Party must leave out to the Labour sector, a very political party. Neka kati mwe, NRM okubeera n'ababaka abava mu Labour bataano, has it improved the Labour relations? You cannot. Ng'abantu bakyali toyinza kuddira mbwayo gy'oyagala kuluma ababbi n'ogikuulamu amanyi. Trade union mu Uganda we are detused. Timu representative b'abakozi bali ludda. When you are part of government, can a trade union be part of government? Why shouldn't it be part of government? Anti nkubuulira. Tikakati bo baba wamba. And you see what is embarrassing. None of these trade union representatives has ever been appointed the Minister of Labour. The person who ever been appointed the Minister of Labour was Kasozi. At that time when Museveni came, yalonda Kasozi as the Minister of Labour. So the Minister of Labour, you cannot mix trade union into government. Rubbish. Anti chenkubuuza why? Anti chenkubuuza kyembadde nkunyonjola kiri kimu. Nti ennaku ezo ez'ejjenjeero zemu celebrating out of politics. Ez'ejjenjeero. It has an impact on public investors you have. I must look what the my cost. If really these people are trade unionists, a trade unionist cannot be part of government. Rubbish. You are rubber stamps. The fact that you can join a government, you are a representative in the last 35 years as a labor representative. Has it improved the labor relationship? By innocent, those are not representatives of labor in the real meaning. How do you connect that to the religious leaders? Ennaku zemulangirira temulina olunaku lw'abazira oba had the heroes day. What's the difference? Amin used to celebrate olunaku lwe yajja mu buyinza 25th mujaguzo 26 nalwo lwakuwummula. Mwina simanyi ennaku z'abakyala, mwina simanyi ennaku z'abavubuka, mwina simanyi ennaku z'ani. When a labor man, when I am advising an investor to come to Uganda, I must tell him. Bano babe Jamaica, bobana be Jamaica buli kaseera baddako ewaabwe wakane batuula beji. That's why Ugandans have defied this. Even today, the city is open. Absolutely. Mutula mu State House. So Olinga public holidays have lost meanings. Yes? Olinga public holidays have lost meaning. Nkwata coach. What's the difference between the woman and the priest who was killed in a church in Makurubita? The difference is the authorities pressurized the government and the government made it political. If we had ngati tulinayo ngemengo teriyo mufere kanzu ngemengo tulina mufere kanzu, even the mufere kanzu would demand, what about 1966 when the kingdom was abolished? Wouldn't it be a sign of mourning to teach mengo to mess up these things?
naye ate ab'emmengo bakuza lunaku lwa bulungi bwansi ono 8 October 1960 Buganda declared its independence netwala gundi netwala Ntebe netwala ani netwala Makerere abamawanga malala ne batukyawo. Lwaki bannayuganda tusiima abantu bamaze kugenda? Andi nkubuulidde nti Rawlings yabagamba nti olunaku lwe nawambirako bwemwe lw'olijjawo mulinda babaalujjawo. We celebrate Rawlings eyatta abantu. Moi yalina muyidde yaleka alwijjiddewo. Yaleka alwijjiddewo. Yamanya nti future government will not recognize it. Yes. What's the difference between Obote's medals? Obote has a hero's day. Yasooka hero ng'ali muntu omu. N'afuuka hero's day. Ne bafuulamu olunaku. Bonna bameja lulangalanga bameja ani. What's the difference between now? Chichi. Kati bakuwa omudaali. Omwana wa gundi. Leka nkubulire ekiriwo ennaku. Omwana wa gundi yaŋŋamba. Awani. Omwana wa gundi eyali gavana wa Bank of Uganda mu biro. Is languishing in poverty. Young nti every time I see Bank of Uganda spending billions to celebrate mu biro zidde nja kuyingiramu mbakyankalanye mbasuulemu guruneti. I'm poor. Bayita namwandu wa yayina omu. Namwandu yayina omu. Kati nze bwenfaanira namwandu omu. Nina namwandu omu. Bayitirivu. I have 60 children. Ekitegeeza tebava mu mukazi omu. Totuuzaawo namwandu omu. God forbid. Abamuzaata ngenda bakolerayo akakodyo. Abamuzaata ngenda bakolerayo. Keeziramu okulaba mbu simanyi bawalampa ebisenge. Simanyi bawalampa ki. Simanyi bugirita. Kuba nze manyimu ono omuto. Ono omuto mumanyi mukwano gwange. Yampeereza ne ssente nga omwana nga afudde. Twali ffenna mu kkooti nga muzaata agenda. Kenaawulira nti muzzemu okuwalampa ebisenge. Mujja kusanga muzaata mu ddiiro. Mzee Tamale. Njabaleetera muzaata mu ddiiro. Olinga agamba nti. Alyoka abetentona. Awalampa ebisenge. Nja muleeta. You'll find muzaata there. Ekibuli. Nkisobola. Ewaka ewuwe. Nawalampa ebisenge bugirita. Namwata omutwe. Continue fighting. Wow. Mzee Tamale. Gwe yakatuyanga ko kyakakasa nti ochalaba STV the sharp talk n'omukuku na Joseph Tamale mpulireyo songa ya jana ebisenge njamu batera mu ddiiro musanvu lwalina kusiza omwezi 16 omwezi gwo 12 kalwako na mzee. Owuliddeko kana akasajja akantabaala akaleeta teepu kawadde obweyamu nekaga nti omusajja mulogo. Omusajja ntabaazi, omusajja musange wange ewaka, omusajja natula mwe natula nako mu mmotoka. Natula nako mu mmotoka nenga tunulira kwe. Omuntu ne bukajagalala nekagamba, "You man, how did you enter my car? Konze from home." Ate nenjivaamu. Malo jivaamu. Kali kantunulidde bwe kati ngasalu. Nekaje kubane kwa teriko na insurance. Bakaleeta mu ddwaliro kansangayo. Ndiyawo ku kisenge nyimiri nekakwata ekitanda bwekati. The man is there. The man is there. The man is there. Ngako ke kanda bakukka. Kalajanye. Kagaba na omusajja azita mulabe ewaka. Omusajja tuyisinganye ekiro mu lukuubo. Naye bwali oleeta nedda wali oleeta teepu wali ompita bwakuzannya. Wali wano yanjogana omulimu gwange n'agwa mukwano nga tutaba kuva kujana ngoyo nayagadde omuka nga nanyini buyinza tayinza kundaba emabega gwokwata emotoka yange okyepankemotoka yange nti oli wa traffic sika emotoka yange gisike onsange bwonga nti enansa n'omusajja yabba baatulo wa polisi ku motoka yange n'afiira we yali abba yaki motoka bagikutta ababbi agisuuziza ababbi yajjako batule yali yanyina yafiirawo. Kankubuze Mzee Tamale. Abo bonna abantu boyogerako. Mwana temuvudde ku muzaata mujja musanga ewuwe atudde. Muzaata ng'ayina embooko aboyo abuuka ebisenge amukuba amwasa omutwe agenderayo muve ku muzaata nja kuyingirawo. You have personal issues with some people. Singa bajja ne bagamba nti tusonyiwe byonna ebyo twakola. Twakkiriziganyizza. Do you have a chance to forgive? They are going to pay me my bagenda kunsasula kasimu. They told me to open up an account. It's not a bribe. Kyebati akiri kimu. President yakakwata sente zange emirundi ebiri.
baali bansasudde biliyoni 2 n'azikwata ayagala kunzisa bwabo naku ezo nenfuna sente zange okuva ebweru nasiba akawunti 100 nizange nazisibiramu mwenye Museveni kyabakola balinga baana basomero bamala genda wuwe yasiba akawunti 10 wagenda omukuomu bagenda we ne bamugamba muzeeyi tukkirize tujje biliyoni 5 ntizaki yakwata bana Museveni yafuza abasajja Museveni talina mawulire naye Mafia n'agimalawo omanyi nti you have to write to him mbukatwagala miliyoni 5 tuweeka 2 twagala biliyoni anti yazikwata tewali sente omala kuwandika n'ogamba njagala 10 ngenda zikola mu ABCD zaabwe ziri 10 bamala genda wuwe ne bamusaba ndiragira bali abasajja naye nze gundi bamuyitanga ndewe kibirango nkulabula kibirango yakoze sente zange ne zijja ku akawunti nembulya mu kibirango azisibye bwanti Museveni ye nakiza n'azisiba naye nempulyayo mulala azisibye kabaka weddemu haja toyinza kwebako ekiro ogenda okebera ku mufaliso nga gutumbidde bwe guti ogenda okebera wansi w'omufaliso nga timba yaliwo nti kibira nga asiba sente zange nze ntiisatiisa kabuuze wegenda okabuuze ti Mirundi agyewone muyisenganya mulukuubo njagala nga tuva ku nsonga ya General Lumu njagala otuwe enjawulo nonsanga ku mukazi wo nga Mzee Tamale nga tuva ku mugenzi General Lumu njagala otuwe enjawulo waliwo gwe ngenda okubeerera mu motoka ye ne bwe atali gitomera omanyi nti emotoka yange waliwo benzi yange wava muno yanditidde benzi empya genda kugijjayo omanyi ye twakkiziganya tuli bakooki nabakooki bwalaba ye ekinyirira nga mpa kati yakuyise eyampise ngenda kujjayo naye omanyi nti ewaka wange waliwo benzi yange eya taata wange ey'omuzimu gwa kitange benzi y'omuzimu gwa kitange gwa Mirundi evugibwamu omuzukulu ogwo bagenda ono wakajanja akirinnyamu ono wabobugani akirinnyamu lwaki evugibwamu omuzukulu ogwo naye watwafiri yegikwata nalaba musajja mukulu emabega n'omuggo n'atema tuyina amaanyi wano akatenze eggulu weewaawo kyalaba STV the Sharp Talk n'omukukumavu Joseph Tamale Mirundi Tamale tuve ku mugenzi General Lumu ninjagala otuwe enjawulo wakati wa banaddiini akatabo ka Dokita Mbonye kano mukagule Mbonye atuwandikidde ebitabo bingi Mbonye Diana yamugoba mbala sinnakyobe Mbonye koti nerulinga nti omulimu nagubalekera nga akatabo tujja kaddako Mzee Tamale njagala tuwe enjawulo wakati wa banaddiini abaliwo ku mulembe guli ne banaddiini b'omulembe guno enjawulo eriki the journalists of this time and the journalists of the past Red Paper yafulumiza a series 3 articles ngeyogera ku human organs yazemu okufuluma 2 things happened aba Red Paper babadde 3.5 billion mbadde mbuuza banaddiini ate nkubuulira nti n'amawulire things change nti n'amawulire ga Uganda nago gakyuse ne monitor yakubye editorial bagiwe ku ssente kakati akasajja kano ne katamanya nti ate mu kwagala okufuna 3 billion kubanga waliwo businessman yali mu Uganda naye nagenza okuyita ku factory ye nga yeyamaje naye nze tannampa kakati oyo mu China yabadde billions of dollars kana akasajja ne kagamba nti tekisoboka muyina okumpaako ne kajja kabakuba omufulirizo naye enjoola gye bayoddemu waliyo bayodde wa Red Paper omanyi enjoola gye bamuyoddemu kabangaliza avudde wa muntu okyola aziyita ziza nizijja zikola operation ne bamutwala mu kkooti kandi nkubuulira is not only religious leaders who have changed Munansi used to enjoy a lot of support from the public why Munansi at that time was giving the Ugandans the facts when Munansi started attacking Museveni's regime yaggalawo oyo akakasajja kabukedde kakubye ne kagamba akasajja kakulu yakajoze Museveni kakubye ne kagamba eggulu kasasire kakuba nti Museveni ayogedde akakasiza eggwanga
nekakuba ku page eddako abantu tebamatidde abantu bakyebuuza ku binaddako nekakuba nekakulaga be basumuludde emukono abasibiddwa mu kkomera balojja babadde batenda amatage babawadde Museveni lwakitogoba n'abakooba ekifo kya minisita kiwe namayanja kani hando GSP weewaawo STV the sharp talk katugende mukumulamu katono nnyo tugenda kukomawo n'emboozi y'eryato naye nga njagala okujjukiza munnayuganda gwe atulaba ssaawa zino nti olunaku olwaleero lwa public holiday era nga katono nnyo muzeyi Tamale era nga tujjukira yali archbishop wa Uganda General Luwumu so bannayuganda yonna gyokikakatako okuteeka amavivigo wansi n'oba ng'osabira omugenzi gwa archbishop General Luwumu nga tugenda mukumulamu mbukakoza mutale yasaba emundu ezitali market kakoza mutale nga n'obwa meja lifuuse erinnya lye yali munsiku kakoza mutale yatandika ekibiina kye kaba kiyita vumbula asigadde ku bwa meja kandi kakoza mutale direct afeni muwoza mekamanda tekisoboka katugende mukumulamu katono tukomawo n'emboozi ya eryato eddwanyi weewaawo katungulemu katono nnyo lwaki musoma bukedde webale kubanga okyekumidde ku STV the sharp talk era nga jako kwebaza bonna batambudde naffe abali ku YouTube abali ku Facebook mwebale nnyo kubanga tutambulira ddala wamu omukuku na Joseph Tamale Mirundi tuba tunulira ensonga tunulira ensonga ya Janani Lumu abanaddiini mu nsonga ya politics how far should they go tuba tubitunulira kakati nga tunatera okuva wano muzeyi Tamale mu dakiika 5 zokka njagala waliwo emboozi eri bagamba the streets are talking emboozi ekutte wansi ne waggulu yeryato emmeeri eddwanyi ery'Amerika naye tukatono nnyo mu mwezi gw'11 mwaka oguwedde Somalia yawandiika n'egamba nti cancelling the diplomatic ties between Kenya ne Somalia kati mu kweraliikirira awo waliwo meeting yaliwo mu December nga 12 2020 wakati wa dumira amagye g'Amerika n'akwasaganya ebyokwerinda mu Kenya so mu agreement eyo mwe mwava emmeeri eno lwaki bannayuganda beeraliikiridde nnyo emmeeri eno ekyo Busiru omukazi alowooza nti mujja wagenda kunoba ne bw'oba atwala omwana mu ddwaliro aga nti anobye stupidity. Two, the moment society believes in foreign intervention kitegeeza muli basiru Ugandans don't want after suffering the humiliation we went through with the Tanzanians raped our women babba amasimu gaffe bakolaki. What happened to Congo? Twajayo n'abakazi. Why haven't we got women from Somalia? Somalia. Kwata ku mukazi omusomali bakuttirewo. Kakati Kenya is unique. Kenya ebadde ina one of the areas za Somalia Basomali. Basomali balina ebika. When Moi survived the coup, yaddira Abasomali n'abaleeta mu gavumenti. Major General Muhammad Mohamud commanded the army. Nga baga nti little tribe ne baleeta wa police the most celebrated paratrooper in the Kenyan army General Ali kumutwala mu police kati ali mu post office general baleeta omusomali omulala nga yakola ki yagira yali ku electoral commission baleeta omusomali omulala onamina the foreign minister. Kati, two, is only Kenya that has peacekeepers in the neighboring country. Nabagamba nti this issue of Somalia is not new here. The British maintained a very big garrison in Karamoji because Kenya babaita basufutaz. Since independence, babadde balwana okwekutula ku Kenya. Olaba ne Barcelona, aba Spain, nga bagala okwekutula ku Spain. Recently there was a referendum in Britain whether the Scottish should go. Brexit.
era nze mbagamba mu abazannyira mu bya Buganda bambayo. Look at Yugoslavia. We have many things to share with Yugoslavia. Tito yali mukolesha, teyali musabi, atava mu tribe nene. They were rejecting Kaira why. When Tito died, Yugoslavia split into 4 countries. Look critically at Yugoslavia. Bwetafanga nyo kufanga mu kachitawo. Kakati nkugamba. Nti what you don't know. But pirates, baba dem Indian Ocean. Nobody has capacity to protect enyanja babba ebintu babbachi. We are even paying back indirectly. Kakati America has a superpower. America chesinza Russia ne China. Ebyo bimeri byemulabe omunyo gubiria. Ebya Russia tibirwa even submarine. America ina technology ebera mu ocean. Which has salty water. Wow. Who can maintain abajase 13 ku meri? It's only America. If you look into nogera amanyi gensi ebyo bimeri gundi ina bibeka. Uyinza kusanga France ina bisatu ebiseya ku nyanja. Uyinza kusanga Britain ina bina. Mu NATO forces, the commander of NATO forces must be an American general. The standard weapon of NATO. Waliwo ennyonyi zibayita gundi ezo 6 bombers tewali nsenso balazigula okujjako America ina climatic regions mu desert luddawa. Lwaki tension ezze wano mu Uganda? Amawulire agamu gakuba ne gagamba eryato lizituuse Mombasa liri only 1000 kilometers away. Bukedde juzi nekuba emboozi negamba emmeri endala 3 zijja. Why all this? Akabukedde kakubye emmeri ezagoba bannakyemale omanyi tebabisoma. If Museveni wants a good minister of information namayanja ono namayanja gwabunyabunya mu treasury watalina sente ojo n'abakoba tasobola a former public relations officer of the police is suffering from inferior complex. Kakati kabukedde kakubye kekabikuba kekasazi kegera ezikusanya nakyemalira aliruda ambulira Kenya bagenda kulonda Tanzania balo nakyemalira baza kubaliruda mu East Africa. Nikole akasajja kabukedde bukale bakayimidde kalinga enfudu eyimiridde kalina olukongo no tuli ku TV kakuba abantu ne kabono nabukedde nayiteka ku tension muyita abantu bajja kuliko abaana bato abalaba baze kuba Museveni kankubuuliza ezo ennyonyi eziri ku mmeri zijja kuba Museveni tulina capacity ekuba Museveni ezo ennyonyi ezo gundi helicopters missile Tomahawk missile omanyi kyekola Tomahawk missile bwe bagisindika okuba target neeva bagitayo nekomawo. Do you know how much money? How many can afford it? The Americans have taken over. Njagala kakase bana Uganda nti emmeri tezze just kutereza ddembe kufuna mututya. The Americans have flushed out the Chinese in this region. Ate tizigenda kugenda. So the Americans have their benchmarks of democracy. Is a warning. Kubanga tokyagamba Kenya singa ennyonyi amini ennyonyi zaalifueringa Kenya nga zivudde Israel n'ayita omusajja omuzungu eri minisita wa Kenya n'amutega bomu mu nnyonyi n'afiiramu. Ezo emmeri zeziri mu Mombasa emmeri zibeera mu international waters kubanga buli nsi bagiwa square miles 5. Kati ezo emmeri Abamerika baakizoola. You don't negotiate nti oteeka amagye ku ttaka no kati bali mu international waters eyo emmeri ziri mu Mombasa walabyeko bakenyezi nga bali excited it's only Ugandans that are excited about it weewaawo tetugenda kubanga tusukka waawo wabula okakasa nti mubadde balayi balungi okuba bwe twatandise STV the sharp agenda tukeko amanya ze Simon Chris Makanga katuve wano mzee Tamale kadde katuli tumanyi kola bya tourism au bad black yali bade yingide wodda nga representative wa Uganda eyo tuveyo eyo mwebale nyumwe bali ddala kubanga tutambudde fenna Chiwanda ochebase njagala sinzawo n'ebigambo by'omugezi abasirikale ku mberi ebigambo yayogeranga tanabakutibwa yagamba Katonda yakola omulimu mutima gwange era abadde akola omulimu gwe gumu buli lunaku nandibadde musanyufu
nandibadde mukyamu gyendi singa ndeka abantu bange kati byebigambo byasemba okubanga ayogera mu luzungu bigamba the Lord did a work in my heart and he has been doing that. Alinga nze natera okugenda tolina gyolaga muzeyi Tamale bannaye mbeere bulungi mweraba. Ebirowoozo by'owulidde mu pulogulaamu eno si bya STV abakozi baayo oba n'abagiddukanya wabula bya muntu ssekinnoomu. STV erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications